We are in chapter 8, verse 21 of Bhagavad Gita. Avyaktoksara ityuktah tamaho paramam gatim yam prapya na nivartante tadhama paramam mama. We'll repeat. Avyaktoksara ityuktah tamaho paramam gatim yam prapya na nivartante tadhama paramam mama. Hare Krishna and Sunita Sunal with you in 2-minute Mahabharata stories. We are in chapter 8, verse 21 of Bhagavad Gita. We were seeing about unmanifest in our previous episodes. We will continue it here, that which is called the unmanifest and indestructible, that supreme abode of mind, is attainable only by those who are exclusively devoted to me, says Sri Krishna. Here, supreme abode meaning Krishna's abode, which is eternal and indestructible. Devotion meaning attainable through exclusive devotion. Spiritual pursuit meaning seeking the ultimate reality. We should know about ultimate reality and exclusive devotion to attain the supreme abode. Let us see a small story about this. The story of the devoted king Ambarisha, who illustrates the verse. King Ambarisha, unwavering devotion and love for Krishna ultimately led him to attain the supreme abode. For example, his loyal subjects who were attaining the king's court through devotion, his dedicated students who were attaining knowledge through devotion to the Guru, also love and devotion who were attaining the union with the divine were shown. The real life, the spiritual seekers who attain self-realization through devotion, like artists and creators with their masterpieces of devotion and dedication, like lovers and relationships, it deepens connection through devotion. So we have seen few examples. Now let us see the translation in a very simple way. It describes the ultimate reality as the unmanifested and imperishable, that is Avyaktokshara, which is the supreme destination, that is Paramam Gatim, from which there is no return, that is no Nivarthante. Lord Krishna states this is his supreme abode, that is Tathama Paramam Mama. It's a state beyond the material world, which is accessible through spiritual realization, leading to eternal liberation from the cycle of birth and death in samsara. The moral is
That unmanifest dimension is the supreme goal, and upon reaching it, one never returns to this mortal world. That is my supreme abode, says Sri Krishna. The meaning is the spiritual realm has a divine sky called Paravyam, where all the different forms of God have their eternal abodes called the Lokas. The Supreme Lord resides in his various divine forms in these Lokas, along with his eternal associates. Goloka is the divine abode of Sri Krishna. Saketa Loka is the abode of Sri Rama. Vaikuntha Loka is the abode of Mahavishnu. Shiva Loka is the abode of Shiva. Devi Loka is the abode of Mother Durga, and etc. These divine forms are non different from the Supreme Lord. They are all divine forms of the same one God. A devotee may worship any of the forms of God and strive to attain Him. Once God realized, their soul will reach the divine loka of that form of God and remain there forever. It receives a divine body and participates in the divine pastimes and activities of that Lord. Thank you. Good day to all of you. Continuously watch the stories and you will see the upcoming new programs also. Don't forget to subscribe if you haven't done so. Good day to all of you. ಹರೇ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣ. ಶ್ರೀಮದ್ ಭಗವದ್ಗೀತೆ ಅಧ್ಯಾಯ 8 ಶ್ಲೋಕ 21. ಅವ್ಯಕ್ತೋಕ್ಷರಯುಕ್ತಃ ತಮಾಹುಃ ಪರಮಾಂ ಗತಿಂ ಯಂ ಪ್ರಾಪ್ಯ ನ ನಿವರ್ತಂತೆ ತದ್ಧಾಮ ಪರಮಂ ಮಮ. ಈ ಶ್ಲೋಕದ ಭಾವಾರ್ಥ: ಬ್ರಹ್ಮ ಸಂಹಿತೆಯಲ್ಲಿ ದೇವೋತ್ತಮ ಪರಮ ಪುರುಷನಾದ ಕೃಷ್ಣನ ಪರಮ ನಿವಾಸವನ್ನು ಚಿಂತಾಮಣಿಧಾಮ ಎಂದು ವರ್ಣಿಸಿದೆ. ಹೀಗೆಂದರೆ ಎಲ್ಲ ಇಷ್ಟಾರ್ಥಗಳು ಕೈಗೂಡುವ ಸ್ಥಳ ಎಂದು ಅರ್ಥ. ಗೋಲೋಕ ವೃಂದಾವನ ಎಂಬ ಹೆಸರಿನ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣನ ಲೋಕವು ಚಿಂತಾಮಣಿಯಿಂದ ನಿರ್ಮಿಸಿದ ಅರಮನೆಗಳಿಂದ ತುಂಬಿ ಹೋಗಿದೆ. ಕಲ್ಪ ವೃಕ್ಷಗಳೆಂಬ ಮರಗಳು ಬಯಸಿದ ಭಕ್ಷ್ಯವನ್ನು ನೀಡುತ್ತವೆ. ಸುರಭಿ ಹಸುಗಳು ಅಪರಿಮಿತವಾಗಿ ಹಾಲನ್ನು ಕೊಡುತ್ತವೆ. ಈ ನಿವಾಸದಲ್ಲಿ ಲಕ್ಷಾಂತರ ಮಂದಿ ಲಕ್ಷ್ಮಿಯರು ಭಗವಂತನನ್ನು ಸೇವಿಸುತ್ತಾರೆ. ಅವನಿಗೆ ಗೋವಿಂದನೆಂದು ಹೆಸರು. ಅವನೇ ಆದಿಪ್ರಭು, ಎಲ್ಲ ಕಾರಣಗಳ ಕಾರಣನು. ಪ್ರಭುವು ತನ್ನ ಕೊಳಲನ್ನು ನುಡಿಸುವ ಅಭ್ಯಾಸ ಉಂಟು. ಅವನ ದಿವ್ಯ ರೂಪವು ಎಲ್ಲ ಲೋಕಗಳಲ್ಲಿ ಅತ್ಯಂತ ಮೋಹಕವಾದದ್ದು. ಅವನ ಕಣ್ಣುಗಳು ತಾವರೆಯ ದಳಗಳಂತಿವೆ. ಅವನ ದೇಹದ ಬಣ್ಣವು ಮೇಘಗಳ ವರ್ಣದಂತಿದೆ. ಸಹಸ್ರಾರು ಮನ್ಮಥರ ರೂಪವನ್ನು ಮೀರಿಸುವ ಸೌಂದರ್ಯ ಅವನದು. ಆತನು ಕೇಸರಿ ಬಣ್ಣದ ಉಡುಪನ್ನು, ಕೊರಳಿನಲ್ಲಿ ಹಾರವನ್ನು, ಕೂದಲಲ್ಲಿ ನವಿಲುಗರಿಯನ್ನು ಧರಿಸಿರುತ್ತಾನೆ. ಗೋಲೋಕ ವೃಂದಾವನವು ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಪರಮೋಚ್ಚ ಲೋಕ. ಭಗವದ್ಗೀತೆಯಲ್ಲಿ ಕೃಷ್ಣನು ತನ್ನ ಲೋಕದ ಒಂದು ಸೂಚನೆಯನ್ನಷ್ಟೇ ನೀಡಿದ್ದಾನೆ. ಬ್ರಹ್ಮ ಸಂಹಿತೆಯಲ್ಲಿ ವಿವರವಾದ ವರ್ಣನೆ ಇದೆ. ವೈದಿಕ ಸಾಹಿತ್ಯವು ದೇವೋತ್ತಮನ ನಿವಾಸವನ್ನು ಮೀರಿಸಿದ್ದು ಯಾವುದೂ ಇಲ್ಲ. ಆ ನಿವಾಸವು ಅಂತಿಮ ಗುರಿ.
ಎಂದು ಹೇಳುತ್ತದೆ. ಅದನ್ನು ಸೇರಿದವನು ಮತ್ತೆ ಐಹಿಕ ಜಗತ್ತಿಗೆ ಹಿಂದಿರುಗುವುದಿಲ್ಲ. ಕೃಷ್ಣನ ಪರಮ ನಿವಾಸದ ಗುಣ ಒಂದೇ, ಆದುದರಿಂದ ಅವು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಅಲ್ಲ. ಭೂಮಿಯಲ್ಲಿ ದೆಹಲಿಯಿಂದ ಆಗ್ನೇಯಕ್ಕೆ 90 ಮೈಲಿ ದೂರದಲ್ಲಿರುವ ವೃಂದಾವನವು ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಗಗನದಲ್ಲಿರುವ ಪರಮ ಗೋಲೋಕ ವೃಂದಾವನ ಯಥಾಪ್ರತಿ. ಕೃಷ್ಣನು ಭೂಮಿಗಿಳಿದು ಬಂದಾಗ ಭಾರತದ ಮಥುರಾ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿರುವ ಸುಮಾರು 84 ಚದರ ಮೈಲಿಗಳ ವೃಂದಾವನ ಎನ್ನುವ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ತನ್ನ ಲೀಲೆಗಳನ್ನು ಮೆರೆದನು.